Welcome to the first episode of English Pesalaam, the podcast where we learn English through real-life conversations. Hello everyone, I'm Sarah. Hello மக்களே, நான் உங்க கார்த்திக். Karthik, my goodness. You look like you just swam across the ocean to get to the studio. Your jacket is literally dripping water on the floor. Are you okay? ஐயோ, அதை ஏன் கேட்குற சாரா? செம கடுப்பு போ. காலையில இருந்து ஒரே மழை. ரோடா இல்ல குளமானே தெரியல. Oh no. I heard the rain hitting my window this morning, but I didn't realize it was that bad outside. ஆமா சாரா, லைட் மழை இல்ல, செம பெரிய மழை. காத்து வேற வேகமா அடிக்குது. Okay, let's stop right there. That's a great English lesson to start with. You said super big rain. In English, we have specific words for how hard the rain is falling. If it is just a few light drops, we call it a drizzle. Drizzle? தோசை மேல நெய் ஊத்துவாங்களே, அதுவா? Exactly. Like drizzling ghee. But for heavy rain, the super big rain, we say it is pouring, or we call it a downpour. Pouring, downpour. Yes. P-O-U-R-I-N-G. Now, Karthik, let's practice. How would you tell your friend about the rain today using these new words? Okay மச்சி, வெளியே போகாத. It is pouring outside. Spot on. You can also say, I got caught in a downpour. சூப்பர், காலையில டவுன்போர். அதான் நான் லீவ் போடலாம்னு யோசிச்சேன், ஆனா நேத்து தான் லீவ் போட்டேன். I had no choice. That's the correct English phrase. So, if you couldn't stay home, how did you try to get to the office? ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேபு புக் பண்ணேன். மழை நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஆட்டோவில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்பாங்க. டைமுக்கு ரீச் ஆகிறதும் கஷ்டம்தான். ஆனால் பாவம், இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கும் வண்டி ஓட்டுறது எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கு எனக்கும் புரியுது. Yeah, I can understand. புக்கிங் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மற்ற கேப் எல்லாமே ஃபுல் பிஸி. அதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ தண்ணியில் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே வந்து பிக்கப் பண்ணுறது அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்தானே சாரா? It is so thoughtful of you, Karthik. You're right. Driving through deep water can be really hazardous for their cars. It's definitely better to be safe than sorry. So, if the cabs couldn't make it to your street, what was the backup plan? பஸ்ஸில் போகலாம்னு முடிவு பண்ணேன் சாரா. அதனால் பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் நடந்து போனேன். ஐ எம் ஹேவிங் அம்ப்ரெல்லா. ஆனால் காற்று ரொம்ப வேகமாக அடிச்சுது. Pause. Karthik, listen to what you just said. I am having umbrella. ஆமாம், என்கிட்ட கூட இருந்துச்சு. This is a super common mistake. In English, we do not say, I am having for objects we own or hold. You should just say, I have an umbrella. ஆனா சாரா, எல்லாரும் I am having lunch சொல்றாங்களே. Great question. You can have an experience or an action like having lunch, having fun, or having a headache. But for physical things you own, just use have. Let's practice. If you want to say you own a car, what do you say? I have a car. Yes. What about a brother? I have a brother. Not I am having a brother. Oh, இப்போ புரியுது. A black lotus. That is a terrible situation. So, your umbrella is broken and it is pouring. Did the bus finally come? வந்துச்சு. ஆனா பஸ்ல செம கூட்டம். எறும்பு நுழைய கூட இடம் இல்ல. Full rush. That is very common in Indian English, but if you want to sound really natural, you can say, the bus was packed. Like how you pack clothes tightly into a suitcase. அதான் கரெக்ட். மூச்சு விட கூட முடியல. Was the traffic moving at all? இல்ல சாரா, வண்டி எல்லாம் அப்படியே நிக்குது. ஏன்னா ரோட்ல அவ்வளவு தண்ணி, முட்டி வரைக்கும் தண்ணி. When a road is completely flooded and covered in water like that, we call it waterlogged. Waterlogged. Nice word. Oh no. Did you drop your phone in the waterlogged street? நான் ஓரமாக நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு பெரிய கார் ஒன்று உரும்னு வேகமாக போச்சு, என் மேலே அடிச்சிடுச்சு. Oh, Karthik, that is awful. So, you were completely wet? ஃபுல்லாக வெட். ஷர்ட், பேண்ட், ஷூஸ் எல்லாம். Okay. Instead of saying fully wet, which is a bit basic, let me give you a much stronger word. You can say you were drenched or soaking wet. Drenched. Yes. Now practice it. Tell me about your shoes. My shoes were drenched. ஆமாம், நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது I was soaking wet. That is excellent. But wait, let's quickly fix a tiny grammar mistake there. You said, when I went office.
In English, you need a preposition of movement. You don't go office, you go to the office. ஆமாம், தமிழில் ஆஃபீஸ் போனேன்னு டைரெக்டாக சொல்லுவோம். அதான் அந்த டூ மிஸ் ஆயிடுது. That makes total sense. It's just a translation habit. I went to the office, I went to the supermarket, I went to the bus stop. Okay, got it. நேத்து I went to the office. All right, Karthik. Before we finish, it's time for the pop quiz roleplay. Let's test your memory. I am going to pretend to be your angry boss. You just walked into the office, soaking wet, 45 minutes late. You have to explain what happened using at least 3 new words we learned today. Ready? ஐயையோ பாஸா, சரி ட்ரை பண்ணுறேன். Karthik, look at the time. It is 10:30 a.m. Why are you so late? And why is there water all over the floor? Ready. Sorry madam, morning it was pouring outside. I tried to get a cab but I had no choice. I took the bus, but the road was completely waterlogged, so we were stuck in traffic. Well, why didn't you use an umbrella? I have an umbrella, madam, but the car splashed water on me. Now I am drenched. Please forgive me. Brilliant. You used pouring, waterlogged, and drenched perfectly. And you correctly said, I have an umbrella. 100 points to Karthik and Isim. அப்பாடா, தப்பிச்சேன். Luckily my real boss is a good man. He just told me to drink hot coffee because better safe than sorry. That's a great idiom. It's better to be careful now than to get sick later. What an adventure today. Let's do a quick recap for our listeners before we go. Guys, repeat these out loud wherever you are listening. 1. When it's raining heavily, it's not a big rain. It is pouring or a downpour. 2. Instead of I am having a car, say I have a car. 3. When the bus is full, say the bus was packed. 4. Flooded roads are waterlogged. 5. If you are completely wet, you are drenched or soaking wet. 6. And finally, always say I went to the office. சூப்பர் சாரா, அடுத்த எபிசோடில் இதே மாதிரி நல்ல ஒரு கதையோட நிறைய இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம். பாய் மக்களே, சேஃபாக இருங்க. Hit the subscribe button so you don't miss our next chat. See you next time on English Pesalaam.